ઓરડાઓ પટની પરિવારના વાર્તાઓ કાઠિયાવાડની પબ્લિક લોન્ચ એન્ડ ઓપન હાઉસ એટ પટની આર્કાઇવ્સ. એક શહેરને જાણવું છે. તમે શરૂ ક્યાંથી કરો? કયો ખૂણો વધારે જૂનો છે? શહેરને ખૂણો હોય તો ને. આ તળાવ વધારે મોટું છે, પણ પશુ પક્ષીઓ વધારે દરિયે વસે છે. તો શહેરને જાણવું કઈ બાજુથી? ઇમારતો એની છબી કે ખાનપાન? શહેરના સંગ્રહાલય કે કારખાના? જૂના બંદર કે નવો માસ્ટર પ્લાન? રસ્તામાં ફરતી ગાયો કે સોડાનો ચસ્કો? ભાવનગરને જાણવું છે, પણ આપણે શરૂ ક્યાંથી કરીશું? We went looking for old towners and their tales, looking for people and their politics with places. That's what defines any town distinctly from another. From discovering the other side of Bortada, where many communities still live off the ecological setting, to old-time experiences at the Bhavnagar Railway Museum, our expeditions have taken many inspiring twists and turns. જ્યારે અમારામાંથી એક વ્યક્તિ શહેરના જૂના કલા ઇતિહાસકાર પાસેથી વાર્તાઓ એકત્ર કરી રહી હતી, તે જ સમયે અન્ય બે વ્યક્તિઓ દરબારી કોઠાર ખાતે વહીવટી રેકોર્ડ્સનો અભ્યાસ કરવાની રીતો શોધી રહી હતી. આ નવી મુસાફરીમાં અમે ઘણા ડેડ એન્ડ્સ પર પણ પહોંચી ગયા. બધા ઐતિહાસિક વર્ણનો સાચવવામાં આવતા નથી, પરંતુ એવા ઐતિહાસિક વર્ણનો કે જેનું રક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે અને પેઢીઓમાંથી પસાર થયા છે, તે સમુદાય દ્વારા સારી રીતે સચવાયેલા જોવા મળે છે. So we deliberately chose uncharted paths this time. The paths that led us outside of the archives and into the unrecorded regional narratives. સંગીતમાં આલાપ અને અંતરાલ સાથે તાનની પણ એટલી જ મજા છે. તાન stands for improvisations, and the music adapts to different moods and settings. તે જ રીતે અમે અમારી શોધમાં પણ સુધારા કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. વિવિધ લોકો અને તેમના ઐતિહાસિક સંગ્રહ વચ્ચેના અકથિત અનટોલ્ડ સંબંધોને ફરીથી શોધ્યા. જ્યાં સુધી અમને પટની પરિવારની વારસાગત વાર્તાઓ સમજવા અને રજૂ કરવા માટે યોગ્ય લય ન મળી, ત્યાં સુધી શહેરની ગલીઓમાં શોધખોળ ચાલુ રાખી. We have thus laid out a series of rooms, Ordao, of different stories, some complete within themselves, many left incomplete for the imagination of the onlooker. Ordao is used to say rooms in Kathiawadi Gujarati. Ordo, English alliteration, also means a musical phrase constructed from one or more statements of a rhythmic mode pattern and ending in a rest. અમારા માટે ભાવનગરના સામૂહિક ઇતિહાસ અને કાઠિયાવાડની સંસ્કૃતિને સમજવાની પ્રક્રિયા એ આ વાર્તાઓને ગોઠવણી માટે એક લયબદ્ધ સ્વરૂપ શોધવા સમાન રહી છે. આ સંશોધને અમને નગર અને આસપાસના સમુદાયો માટે પટની આર્કાઇવ્સ જેવા સાંસ્કૃતિક પ્રોજેક્ટનું મહત્વ સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી છે. We welcome you to discover and engage with a series of such micro-narratives exhibited and spread across the neighborhood of Anantwadi through this video series. આવો આ વિડિયો સિરીઝ દ્વારા પ્રદર્શનના અનુભવોનો આનંદ માણીએ. હવે જે ઓરડાઓ આપણે જોવાના છીએ તે પટની પરિવારના ઓપન હાઉસ અને પબ્લિક લોન્ચ એક્ઝિબિશન ઓરડાઓ પટની પરિવારના અને વાર્તાઓ કાઠિયાવાડનીનો ભાગ છે.
પ્રદર્શનના પહેલા ઓરડામાં આપનું સ્વાગત છે. આ ભાગ દિવાન તરીકે સર પટનીની ભૂમિકા અને એમના હેઠળ અમુક નીતિઓ જે બનાવવા અને અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી એની વાત કરે છે. The first part of the room talks about Sir Pattani's role as an administrator in Bhavnagar. He was also in charge of minority administration after Maharaja Bhavsinhji II's death. The exhibition also brought out letters and stationery from the archive to see and read. There was a case regarding Bhavnagar port where they were putting extra duties or something like that. And since the British government was there and they were controlling most of these ports and all that, Bhavnagar filed an appeal in the Supreme Court of Britain, which was known as Privy Council. And when they filed that, and the handling of the case was handed over to one Parsi gentleman. His surname was Bhavnagari, and he was trying his best to put the case forward. But when Mr. Pattani went to Britain, along with Mahatma Gandhi, he met the Home Minister, Lord Morley, and explained his case. And he said that, I think this is an injustice to Bhavnagar state. And that gentleman was very just and you can say law-abiding. So he went to Privy Council and he explained that it will be improper if we don't correct this situation. And they agreed. And he came back and said to Sir Pattani, Sir Pattani, congratulations, you have won the case. So Sir Pattani says, no sir, it is sense of justice on part of British Crown. That is what it is. Not me. Sense of justice on the part of British Crown. That has won the case. We can see the knighthood certificate granted by the British Crown. He was made Commander-in-Chief in 1910 and honoured with the knighthood on 3rd June 1915.
This room also talks about certain policies created and implemented during his time. He ushered several reforms into the state administration, such as establishing the Darbar Bank, introducing the free and compulsory education, એમણે ખેડૂતો માટે ઋણ નાબૂદી યોજના બનાવી અને સાથે સાથે ગોળમેજી પરિષદ જેવી મહત્વપૂર્ણ કોન્ફરન્સમાં પણ જોડાયેલા હતા. While being a statesman, he was also an avid reader, and his library holds a collection of over 6,000 books, with some rare books and records. A large number of these books are annotated by Sir Pattani himself. તમે અહીંયા ઘણી બધી આવી પુસ્તકો અહીંયા બેસીને વાંચી શકો છો. One such journal is Deshi Raju. It was a monthly journal published between 1925 and 1945, which captured different voices of the princely states. So now, let's move to the second room of this exhibition, where we will engage with some fascinating histories about transportation, trade, and transformation of Bhavnagar's cultural landscapes.